Narayanam namaskrityam Naram chaiva narottamam Devam sarasvatyam vyasam Tato jayamudirayat Krishna Swadama Upagate Gyanadharma Saha Kalonasta Drisha Isha Puranar Kodanoditaham Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. This Srimad Bhagavatam is the literary incarnation of God. El Srimad Bhagavatam es la encarnación literaria de Dios. It was composed by the great sage Vyasadeva. Fue compuesto por el gran sabio Vyasadeva. In the maturity of his realization. En la madurez de su realización. It is all perfect. Es todo perfecto. All blissful. Todo bienaventurado. And all successful. Y todo exitoso. People who have lost their vision. La gente que ha perdido su visión. Because of the dense darkness of Kali Yuga. Debido a la densa oscuridad de Kali Yuga. Will get light from this Purana. Obtendrá luz de este Purana. So, this is Canto 5. Canto quinto. Chapter 12. Capítulo 4. Chapter 12. 12. Yeah. Texts of 5 and 6. Versos 5 y 6. Yeah. So Maharaj, this is the Jada Bharat. Así que Jada Bharat. He's encountered Maharaj Rahugana. Se ha encontrado con Maharaj Rahugana. And because of the circumstances, y debido a las circunstancias, he begins to describe Divya Jnana. Empieza a describir Divya Jnana. Transcendental knowledge. Conocimiento trascendental. Knowledge that is eternal. Conocimiento que es eterno. And true in all places. Y cierto en todo lugar. In all circumstances. En toda circunstancia. Yeah. Yeah. And but Maharaj Rahugana can't follow the concise explanation. Pero Maharaj Rahugana no puede seguir la explicación concisa. So he thanks Jada Bharat. Así que le da las gracias a Jada Bharat. He glorifies him. Le glorifica. He describes his qualities, his position. Describe sus cualidades y su posición. And he says, I may want to ask you more questions later. Y luego dice, seguramente más adelante me gustaría hacerte más preguntas. But right now, pero ahora mismo, can you just repeat what you've said? Puedes simplemente repetir lo que acabas de decir. With some more details. Con más detalles. And so now in text number 5 and 6. Así que ahora en los versos 5 y 6. The Lord Bharata, the Lord Jada Bharat. Jada Bharat. He begins to, what do you say? Describe these things. Empieza a describir estas cosas. Brahmana uvacha. Ayam jano namachalam prativyam. Ayam jano namachalam prativyam. Ayam jano namachalam prativyam. Ayam jano namachalam prativyam. Ya partiva kasya heto. Ya partiva kasya heto. Ya partiva kasya heto. Tasyapi changriyor adi gulpa janga.
Tasyapi changriyor adi gulpajanga. Tasyapi Changriyoradivulpajanga. Janurumadhyarashirodarangsha. Janurumadhyarashirodarangsha. Wow. Brahmana uvacha. Brahmana uvacha. Ayam jano nama chalam prativyam. Ayam jano nama chalam prithiviyam. Ya partiva ikasyo heto. Ya partiva kasya heto. Tasyapi changriyor adigolpa jangha. Tasyapi Changriyoradivulpajanga. Janurumadhyara shirodarangsah. Janurumadhyarashirodarangsha. Boliye. Brahmana uvacha. Brahmana uvacha. Ayam jano nama chalam prithiviyam. Ayam jano nama chalam pritivyam. Ya partiva kasya heto. Ya partiva kasya heto. Tasyapi changyori gulpajanga. Tasyapi changriyor adigolpa janga. Janurumadhyara shirodaram saha. Janurumadhyara shirodarangsah. Brahmana uvacha. Ayam jano nama chala prithiviyam. Ya partiva kasya heto. Tasyapi changriyor adigolpajanga. Janurumadhyara shirodarangsha. Ladies? Brahmana uvacha. Brahmana uvacha. Ayam jano nama chalam prithiviyam. Ayam jano nama chalam pritivyam. Ya partiva kasya heto. Partiva kasya heto. Tasyapi Changriyoradivulpajanga. Tasyapi changriya adikoparunyam. Janurumadhyara shirodarangsha. Janurumadhyara shirodarangsha. Okay. What's her name? Okay. Palabra por palabra. Let's see, what do we do here? Okay. Brahmana uvacha. Brahmana uvacha. El Brahmana dijo. El Brahmana dijo. The Brahman said. El Brahman said. Janaha. Janaha. Persona. Persona. Person. Person. Nama. Nama. Famosa como. Famosa como. Celebrated as much as. Celebrated as such. Celebrated as such. Famosa como. Ah, ya lo has dicho. I did that, Chalan. Que se mueven. Moving. Moving. Pritivyam. Sobre la tierra. Sobre la tierra. On the earth. On the earth. Yaha. Yaha. Quien. Who. Who. Partivaha. Partivaha. Una transformación de la tierra. Una transformación de la tierra. A transformation of the earth. A transformation of the earth. So, in English grammar, En gramática inglesa, this would probably be eso seguramente sería earthly. Terráqueo. Earthly. See, earthly. Sí. Yeah. All bodies are earthly. Yeah. Todos los cuerpos son terrenales. Yeah. So, Pritu is the earth.
Prithu es la tierra. And then Prativa, Y Pritiva some conjugation there. es una conjugación. Yeah. Okay. Then we have what else? Partiva. Partiva. O rey que también posees un cuerpo. Oh rey que también posees un cuerpo. O king who possesses a similar earthly body. O king who possesses a Similar earthly body. I got it. Got 2 points. If you get 10 points, you can have breakfast. Cassia Cassia por la cual. por lo cual. For what? For what? Hetaho. Hetero. Razón. Razón. Reason. Reason. Tasha api. Gracia api. De él también. De él también. Of him also. Of him also. Cha. Cha. E. Y. And. Angreyo. Angrio. Pies. Pies. Feet. Adi. Adi. Sobre. Sobre. Above. Above. Gulpa. Tobillos. Tobillos. Ankles. Ankles. Janga. Janga. Calves. Calves. Okay. And I think that's Pantorrillas. Tobillos. Okay, tobillos. yeah. Okay. So it's 2 verses combined. Hay 2 versos combinados. So I'll read the English and you can read the Spanish. Maharas va a leer el inglés y yo leeré el español. The self-realized Brahmana Jadabharat said, El brahmana Jadabharata, que era una persona realizada, dijo: among the various material combinations and permutations, there are various forms and earthly transformations. Entre las muchas combinaciones y permutaciones materiales, existen diversas formas y transformaciones de la tierra. For some reason, these move on the surface of the earth and are called palanquin carriers. Por alguna razón, las hay que se mueven por la superficie de la tierra y reciben el nombre de porteadores de palanquín. Yeah, so he's introducing a very important point here. Así que él está introduciendo aquí un punto muy importante. He says, for some reason. Dice, por algún motivo. Yeah, so that's going to be explained as the soul. Y eso se va a explicar como el alma. Yeah, those material transformations which do not move are gross material objects like stones. Mientras que las transformaciones que no se mueven son objetos materiales burdos como las piedras. Yeah, it's interesting. Es interesante. Because we talk about plants and animals. Porque hemos hablado de plantas y animales. Yeah, what does the word animal mean? ¿Qué quiere decir la palabra animal? Which has life. ¿No? Animal. Animated. Anima means soul. Animated. This is what I said. No, animated. Animado. Yeah, it means moving. Quiere decir que se mueve. Like you animate something, you animate a picture. Como si animas algo, animas una foto. So animals are those that move. Los animales, son aquellos que se mueven, están animados. Anima means also soul. Yeah, because it's an animator. Ajá, porque es un animador. La anima también quiere decir alma porque es una animadora. Alma animado. Okay. Yeah. Aha. Okay. In any case, en cualquier caso, the material body is made of earth el cuerpo material está hecho de tierra and stone y piedra in the form of feet, en la forma de pies, ankles, tobillos, calves, pantorrillas, knees, rodillas, thighs, muslos, torso, throat, garganta and head. Y cabeza. Okay. Upon the shoulders is the wooden palanquin. Sobre los hombros descansa el palanquín de madera. And within the palanquin is the so-called king of Salvirya. Dentro del palanquín
el supuesto rey de Sauvira. Yeah. The body of the king is simply another transformation of earth. El cuerpo del rey no es más que otra transformación de la tierra, But within that body, your lordship is situated. pero dentro de él vive su majestad. Yeah. And falsely thinking that you are the king of the state of Salviria. Que piensa y se equivoca al hacerlo, que es el rey del estado de Sauvira. So there's a Hare Krishna devotee, Así que hay un devoto Hare Krishna, a Brahmana, un brahmana, okay, a Bhakti by Baba, un Bhakti Vaibhava, Goswami, Goswami, and he's in the war in Ukraine, y está en la guerra de Ucrania. and some tank commander Y un teniente comandante tells him to start carrying things to help his tank. le dice que empiece a llevar cosas, a cargar cosas para llevarlas a su tanque. And he's forcing other people to also do the same work. Y está forzando a otras personas que también hagan el mismo trabajo. And he's not paying them. Y no les está pagando. And he starts to chastise one of the persons for not carrying the things properly. Y empieza a castigar o a reprimir a una persona por no acarrear las cosas apropiadamente. And then the person who's carrying them gives all this philosophy. Y así la persona que está acarreando le da toda esta filosofía. And the tank commander says, "Oh my God, Y el comandante teniente dice, oh Dios mío, you're a great saint." eres un gran santo. Like that. So it's very practical knowledge. Así que es un conocimiento muy práctico. Yeah, I mean, this is what we should aspire for, no? Y eso es lo que debemos aspirar. Yeah, to be so qualified we can preach like the Bhagavatam. Que nos volvamos tan cualificados que podamos predicar tal como lo hace el Bhagavatam. Prabhupada says in the first canto, I think, Prabhupada dice en el primer canto eso, creo, if we study Srimad Bhagavatam que si estudiamos el Srimad Bhagavatam and apply it, y lo aplicamos, follow the principles, seguimos los principios, then we will become as qualified preachers as is Narada Muni. entonces nos volveremos predicadores tan cualificados como lo es Narada Muni. Yeah. So very very practical lessons. Así que aquí hay unas lecciones, unas enseñanzas muy prácticas. We're getting a feeling of who Maharaj Salvirya is. Estamos obteniendo un sentimiento de quién es Maharaj Sauvira. And it's not impossible you find someone like this in this, Russian-Ukraine dispute. Y no es imposible que os encontréis con alguien como este rey en la disputa entre Rusia y Ucrania. Yeah, somebody with character. Alguien con carácter. Yeah. But he's, proud. Pero está orgulloso. I'm in charge of a tank battalion. Yo estoy a cargo de un tanque de batalla. No. Tanque batalla. Battalion. Un batallón. De tanques. De tanques. It's maybe Okay. like 20. Un batallón de tanques. Maybe 20 tanks. A lo mejor tiene 20 tanques. That's pretty tough guy. Yeah. And so then, Jabarat just starts preaching to him. Y entonces ya Bharat empieza a predicar. Because he can see Porque puede ver this guy is a nice guy. que este tipo es un buen tipo. He's like a sukarmi, no? Es como un sukarmi, Good karmi. un buen karmi. He has some standard. Tiene cierto estándar. Yeah. And and then it's only 16 verses in this chapter. Y este capítulo solo tiene 16 versos. And I read them all. Y los he leído todos. Like that. The translation Las traducciones. before class. Antes de la clase. Yeah. And they're very interesting, Y son muy interesantes. Yeah, very nice. Muy hermosos. He chastises the king. Él regaña al rey. You're very proud. Eres muy orgulloso. I'm protecting everybody in my kingdom. Aquí estoy yo protegiendo a todo el mundo en mi reino. But here you're forcing these people to work for you and not even paying them. Pero tú estás forzando a esta gente que trabaje para ti y ni siquiera les pagas. Yeah, you're not even qualified to be a king, Y right? ni siquiera eres cualificado para ser un rey. So very, very, very personal preaching. Así que aquí hay una prédica muy personal. We're already up to the 1, 2, 3, 4. Was it 1, 2, 3, 4, 5? Up to the waist, like that. Ya nos hemos elevado hasta la cintura Of Krishna. de Krishna. Yeah. Pretty advanced, no? Bastante avanzado. Yeah. And so, okay, Prabhupada's purport here. Y aquí está el significado del Prabhupada. Mm-hmm. Okay. Oh, it's in English in both of these here.
Yeah. Not working. So Not working. no, because it should be a dual language view. Yeah, that means The- it was wrongly imported. yeah. Okay. Yeah, oh, that's interesting. Okay. I will fix it. Yeah. It's interesting. He's database.io. IO. Isle of Man. Database.de. Database. Was it ES or what is it? In Spain, yes. Yes. Yeah. So the Isle of Man. It's one little place. Isle of Man. Yeah. From that island. Yeah. No, it's Because it's considered very as small. international domain. Uh-huh. Yeah. I've been there. Well, have you? In south of England, Yes. It's an island. Isle of Wight. Oh yeah. Okay. So you can be. I'll read English. You read Spanish. Okay. After analyzing the material bodies of the Palanquin carrier and the Palanquin passenger, Jada Barak concludes that the real living force is the living entity. This place. Yeah, but the sentence is different. That's why. Anyway, tras analizar los cuerpos materiales del porteador y del pasajero del palanquín, Yara Barata establece la conclusión, después, de que la verdadera fuerza vital es la entidad viviente. Yeah, it's the same. Yeah. Okay. Well, the living entity is the offshoot or offspring of Lord Vishnu. Que es progenie o descendiente del Señor Vishnu. Therefore, within this material world, among moving and non-moving things, the real principle is Lord Vishnu. Por lo tanto, en el mundo material, entre los seres móviles e inmóviles, el verdadero principio es el Señor Vishnu. Due to his presence, everything is working and there are actions and reactions. En su presencia, lo que hace es su presencia lo que hace que todo funcione y que se produzcan acciones y reacciones. One who understands Lord Vishnu as the original cause of everything is to be understood to be perfectly situated in knowledge. Debe entenderse que quien ha llegado a comprender que el Señor Vishnu es la causa original de todo, está perfectamente situado en el plano del conocimiento. Although he was falsely proud of being a king, King Rahugana was not really situated in knowledge. El rey Rahugana, a pesar del orgullo falso de creerse rey, en realidad no estaba situado en el plano del conocimiento. Therefore, he was rebuking the Palanquin carriers, including the self-realized Brahmana, Jada Bharat. Esa es la razón de que riñese a los porteadores del palanquín, entre quienes estaba Jada Bharat, el Brahmana autorrealizado. This is the first accusation Jada Bharat made against the king, who was daring to talk to a learned Brahmana from the flimsy ground of ignorance. Esa es la primera acusación que hace Jada Bharat al rey, que se atrevía a hablar a un brahmana erudito desde el endeble plano de la ignorancia e identificándolo todo con la materia. Identifying everything with matter. King Rahugana argued that the living entity is within the body and that when the body is fatigued, the living entity within must therefore be suffering. Rahugana presentó el argumento de que la entidad viviente sufre cuando el cuerpo se fatiga, ya que ella también está en el interior del cuerpo. So to me, it sounds like a good argument. Yeah, it surprised me. A mí, dice Maharaj, a mí me parece un buen argumento. That when we're in the material world, que cuando estamos en el mundo material and we are Viet Cong soldiers in Vietnam, y somos soldados en Vietnam, and the Americans drop napalm on us. Y los americanos nos echan a Nepal. Yeah, napalm, yeah. And we're burning up. Y ¿qué? Napalm es un gas tóxico. Napalm. Y entonces nos estamos ardiendo. Yeah. Then the soul is suffering. Ahí está sufriendo el alma. But in some ways it is, no? De alguna manera así es. But Prabhupada said, but not really. You know? Pero Prabhupada dice, pero no en realidad. He said, it is just a case of nerves. No es más que un caso de nervios. Yeah, okay. Yeah. But Maharaj Rahugana, pero Maharaj Rahugana, he was saying, well, no, you actually suffer, you know. Decía, no, tú en realidad estás sufriendo. Yeah, when you're here. Cuando estás aquí. Yeah. Okay.
Okay, but it's just like it's like watching a movie. Es como ver una película. When they shoot you in the movie, when somebody's being shot in the movie, bang, 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 bang. A alguien le echan unos tiros en una película. You suffer, Tú sufres cuando lo but ves, not really. pero no en realidad. It is clearly explained in the following verses that the living entity does not suffer due to the body's fatigue. En los siguientes versos se explica claramente que la entidad viviente no sufre debido a la fatiga del cuerpo. Srila Vishwanath Chakravarti gives an example of a child heavily decorated with ornaments. Srila Vishwanath Chakravarti da el ejemplo de un niño adornado con alhajas muy pesadas. So Prabhupada, when he's giving his purports, Cuando Prabhupada da estos significados, and he reads the commentaries by the acharyas, right? y lee los comentarios de los acharyas And he selects some of those. y selecciona algunos de esos comentarios. People were criticizing Hridayananda Maharaj, La gente criticaba a Hridayananda Maharaj, Srila Acharya Pad, Srila Acharyapad, or Acharya Dev, I'm not sure which. Acharya Yeah. Your purports are longer than Prabhupada's purports. Le decían, tus significados son más largos que los significados de Prabhupada. You are so arrogant. Eres tan arrogante. But he explained Pero él explicó that when Prabhupada wrote his purports, que cuando Prabhupada escribió sus significados, he would select some of the comments by the acharyas. seleccionaba algunos de los comentarios de los acharyas. So when he when he was writing the purports, Y cuando él estaba escribiendo los significados, he felt very shy about selecting some and rejecting others. se sentía muy avergonzado de seleccionar unos y rechazar los otros. So he was including all of them. Así que los incluía a todos. Yeah, so there's a reason behind things. Así que hay un motivo detrás de las cosas. Guru, sadhu, shastra. Guru, sadhu y sastra. Yeah, we need all of them. No? Yeah. Okay. So the child is decorated with golden ornaments. Sí, un niño que está decorado con joyas de oro. Yeah, adornos. Adornos de oro. Although the child's body is very delicate, he does not feel fatigue, nor do the parents think that the ornament should be taken away. A pesar de lo delicado de su cuerpo, no siente fatiga y sus padres tampoco piensan que deban quitárselas. Yeah, I think it was Rabindra Swarup gave a nice example. Y Rabindra Swarup dio un ejemplo muy hermoso. Somebody comes from the Amazon jungle. Alguien que viene de la jungla del Amazonas. And he sees two men playing tennis, Y ve a dos hombres jugando a tenis. And after a couple of minutes, he calls them over, Y después de unos minutos les llama. He said, "Hey, you guys, Dice, hey, chicos, if you take down the net, it'll be easier." si bajáis la red será más fácil. That's part of the game. Pero si eso es parte del juego. Okay, yeah. The living entity has nothing to do with the bodily pains and pleasures. La entidad viviente no tiene nada que ver con los dolores y placeres del cuerpo que no son más que invenciones mentales. They are simply mental concoctions. Sí. No son más que invenciones mentales. Yeah, so they exist, but only as a mental activity. Existen, pero no son más que actividades mentales. An intelligent man finds the original cause of everything. El hombre inteligente buscará la causa original de todo. Material combinations and permutations may be a matter of fact in the worldly dealings. Okay. Combinaciones y permutaciones. Ya. Las combinaciones y permutaciones materiales pueden tener entidad real en los tratos mundanos. But actually, the living force, the soul, has nothing to do with them. Pero verdaderamente la fuerza vital, el alma, no tiene nada que ver con ellas. Wow. So there still seems to be some connection to me, Para mí eso parece que tiene cierta conexión. It's interesting. Okay. It's an interesting psychology. Es una psicología interesante. Maybe you know this. A lo mejor lo sabéis esto. When you're waking up, Cuando os despertáis, coming out of deep sleep, cuando vais del sueño profundo, sushupti, sushupti, into the dreaming state, al estado del sueño, shupti,
Shukti, and finally you come awake, y finalmente os despertáis. and maybe you're still dreaming, Y puede que todavía estéis soñando. and it's a nice dream. Y es un sueño bonito, It's interesting. So interesante. you're pushing it a little bit, Así que estás empujando un poquito. Yeah, and then you wake up. Y luego os despertáis. Unless you refresh it A menos que lo refresquéis, by remembering it recordándolo or writing it down o escribiéndolo. within a few moments, En unos pocos minutos you'll completely forget it. los olvidáis por completo. Yeah, you won't be able to remember it anymore. Y ya no lo podréis recordar más. Yeah, try it sometime. Sí. Yeah. So we have our dream in the material world. Lo podéis intentar alguna vez. Así que nosotros And tenemos nuestros we wake sueños up en and el go mundo loca. material. We wake up and go Nos loca. despertamos en Goloka. Unless we refresh our material life, probably forget the entire thing. Y a menos que refresquéis vuestra vida material, es posible que os olvidéis de todo. Yeah, maybe all we will remember was we went there, Puede que lo único que recordemos es que fuimos ahí and it wasn't a good thing. y que no fue algo bueno. Can we fall down into the material world twice? ¿Podemos caer en el mundo material dos veces? Yeah, I've heard Prabhupada said, Podemos escuchar que Prabhupada dijo, yes, sí, but I don't know if you remember this. Do you remember when you were a little child, the first time you experienced fire? no sé si os acordaréis de eso, cuando erais un niñito pequeño, que la primera vez que experimentasteis el fuego, Like a candle flame or something? como una llama de una vela. O algo. It's very attractive, no? Es muy atractivo. But your parents tell you, don't touch it. Y vuestros padres os dicen, no lo toques. Remember that? No? Yeah. Did you touch it? Sí, no. I did. Bueno, maybe I don't remember that first time. Yeah. Y So dice pro- Maharaj que los padres dicen no lo toques y Maharaj dice que él se acuerda y lo tocó. yeah, I think even more than once I did it. Creo que lo dice más de una vez. It's so beautiful, Tan hermoso. Yeah. So that's the example that Prabhupada gave. Y este es el ejemplo que dio Prabhupada. I heard. Yeah. Lo he escuchado. Yeah, you can fall down in the material world more than one time. Sí, podéis caeros al mundo material más de una vez. But it's like, but the experience is so bad. Pero la experiencia es tan mala Usually, one time is enough for most kids, que generalmente para la mayoría de los Yeah. niños una vez es suficiente. unless you're stupid A menos que seas un or estúpido very brave or something. o muy valiente o algo. Okay. But the soul has nothing to do with them. Pero el alma no tiene nada que ver con eso. Those who are materially upset take care of the body, and those who are materially upset take care of the body. Sí. Aquellos que están frustrados de lo material cuidan del cuerpo And manufacture Daridra Narayan, y se inventan la figura de Daridra Narayan, poor Narayan. el Narayan pobre. However, it is not a fact that the soul or super soul becomes poor simply because the body is poor. Sin embargo, no es cierto que el alma o la superalma sean pobres por el simple hecho de que el cuerpo lo sea. These are the statements of ignorant people. Esa afirmación es de ignorancia. Yeah. Oh, it's interesting. The soul and super soul are always apart from the bodily pleasure and pain. El alma y la superalma están siempre aparte de los placeres y sufrimientos Yeah. del cuerpo. It's very interesting. Yeah. Prabhupada said, Prabhupada dijo, when the nectar of devotion was released, cuando se produjo el néctar de la devoción, Bhadravardhan Das told me this. este devoto le contó esto. Yeah. Prabhupada said, Prabhupada dijo, so now read this book 6 times. "And las fuerzas". Read this book 6 times, Ajá. Ahora lee este libro 6 veces and all your questions will be answered. y todas tus preguntas se habrán respondido. Don't say, No digas, what is this? What is this? ¿qué What es is esto? ¿Qué es this? esto? Go on. Continúa. Yeah, so that's an essential feature of our education, Y esa es una característica esencial de nuestra educación, that it's not linear. que no es lineal, It's not German. no es alemana, It's spiral. es que en forma de espiral. Yeah, same thing again and again. Lo mismo una y otra vez, But from different perspectives, pero desde diferentes perspectivas, different depth. diferente profundidad. Yeah. So to really appreciate this dialogue, Así que para verdaderamente apreciar este diálogo, Vyasadeva
bien saber, has expected you've already read the previous 5 cantos. espera que ya hayáis leído los primeros cantos anteriores. 5 cantos, Cinco antes, cantos. 4 cantos antes, Cuatro. like that, and so on. So it's this is his first answer. Esta es su primera respuesta. Yeah, that all these bodies are just products of earth. Que todos estos cuerpos son productos de la tierra. And he'll expand this in the next few verses like that. Y él seguirá expandiendo esto en unos pocos versos. And this is such Sankhya is such a common process, no? Y el Sankhya es un proceso tan común. It's in the Bible tradition. Está en la tradición bíblica, It's in Shakespeare, está en Shakespeare, Mayacharya, Mayacharya, Shakespeare. Mayacharya, dice Maharaj. I speak English. Yeah. Don Quixote is your acharya. Don Quijote es nuestra acharya. Yeah. They died the same year. Y aquí tengo lo mismo. I think the same day they died. Que murieron el mismo día, creo. Cervantes and William Shakespeare. Cervantes y Shakespeare. Yeah, very interesting. Muy interesante. So Hamlet, Así que Hamlet, very famous guy. un tipo muy famoso. Yeah, he's seeing some grave diggers. Some people digging graves. Graves. Cavadores de tumbas. Oh, Graves, ya, gracias. Vio a unos cavadores de tumbas. Yeah, and so when they're digging them, some skulls are coming up, some bones. Y cuando estaban cavando algunas calaveras salían algunos huesos. And he picks up one skull. Y cogió una calavera. And it apparently still some flesh on it. Y parecía que tenía un poco de carne todavía. And he says, y dijo, "Alas, poor Yorick, I knew him well." Yorick. That's the guy's name. Dice, oh, pobre Yorick. I knew him well. Yo le conocía muy bien. He was the king's jester. Era la pantomima, ¿cómo se llama? El bufón del rey. Yeah. And when I was a little child, Y cuando yo era un niñito, he used to carry me on his shoulders like a horse. solía llevarme a caballito sobre los hombros. But now, look at his lips now. Pero mira ahora sus labios. Paw. Yeah. It says paw. Yuck. Yeah. Then he tells his friend Horatio. Y luego se lo cuenta a su amigo Horatio. Hamlet didn't have a guru. Hamlet no tenía un gurú. Yeah, he had everything else. Tenía todo lo demás. Yeah, but his friend Horatio. Pero su amigo Horatio is an intelligent, critic. Es un crítico inteligente. Yeah. And so Hamlet's trying to understand everything. Y Hamlet está intentando comprenderlo todo. Yeah, the whole Western world's trying to understand everything. Todo el mundo occidental está intentando comprenderlo todo. By understanding Hamlet. Intentando comprender a Hamlet. Yeah, very super famous. Cosas superiores. Again, the Lion King is directly based upon the story of Hamlet. Y de nuevo, El Rey León está completamente basada en la historia de Hamlet. And it's extremely popular movie. Y es una película extremadamente popular. Because it tries to deal with the same questions. Pero intenta tratar las mismas preguntas. So he tells his friend. Y él le dice a su amigo. Once there was the body of Caesar. Una vez estaba el cuerpo de César. And it was so powerful. Era tan poderoso. That all the world shook in fear when it appeared. Que todo el mundo temblaba de miedo cuando aparecía. Yeah, if Bill Gates came in right now. Si Bill Gates entrara ahora mismo. Bill Gates. How much money is Bill Gates worth? ¿Cuánto vale Bill Gates? ¿Cuánto dinero vale? 10,000 euros. 10,000 euros. More. 100,000 euros. $1 million euros. 100,000 o 1,000,000 de euros. He's worth 10,000 million euros. Vale 10,000 millones de euros. That's a lot of euros. Wow, muchos euros. You could cover your Alabra mandala with euros. Podéis cubrir toda vuestra Braya Mandala con euros. Yeah. So, I like your project. Me gusta vuestro proyecto. Let me make a little donation here. Un pequeño donativo. Yeah. So when people saw Caesar, Así que cuando la gente veía a César, they were in terror,
entraban en temor. But Hamlet continues. Hamlet continues. Pero Hamlet continúa. But Caesar died, Pero César falleció and his body was turned into earth. y su cuerpo se convirtió en tierra. And then somebody took the earth Entonces alguien tomó la tierra and made a bung for a beer barrel, a cork. con un corcho. Yeah, for a Entonces hizo un corcho para un bidón de cerveza. yeah. And so we see this way Y nosotros lo vemos de esta manera, that the body of a king, que el cuerpo de un rey can become the a cork for a beer barrel. se puede convertir en un corcho para el barril de cerveza. Yeah, he uses two different examples. Say later. Y luego utiliza dos ejemplos diferentes. It's the same, Sankhya. Es el mismo Sankhya. One of the most famous cases of Sankhya in Western philosophy Uno de los casos más famosos del Sankhya en la filosofía occidental is Descartes, no? es Descartes. Yeah. Descartes was Pensée. It's called Pensée. That's the name of the book. Pensé, se Yeah. llama el libro. He was sitting there, Estaba sentado ahí, in front of the fire, delante del fuego, and he was thinking, y pensaba, I'm not the fire. no soy el fuego. Yeah. I'm not my vision of the fire. Tampoco soy mi visión del fuego. Yeah. Oh, okay. But I'm thinking of that experience. Pero estoy pensando en esta experiencia. Cogito ergo sum. Eso mismo. Yeah, super famous. Yeah. Súper famoso. Cogito, Cogito, which means Spanish. conocimiento. Yeah, I think. Cogito, I think. Pienso. Cogito ergo sum. I think, therefore I am. Yo soy, por lo tanto, yo pienso, por lo tanto, yo soy. Yeah. So that's as far as Pienso, luego existo. yeah. But that's as far as his Sankhya took him. Y esto es hasta ahí le llevó el Sankhya. So if you come to Buddha, Así que si llegas a Buda, I'm not my visual experience. no soy mi experiencia visual, I'm not my thoughts of the experience. no soy mis pensamientos de la experiencia, I'm not my understanding of those thoughts. y tampoco soy mi comprensión de esos pensamientos. Yeah, it was Indriya, Manas, Buddhi, Indriya, Manas y Buddhi. Yeah. So it's Sankhya. Esto es Sankhya. Yeah. So it's very nice. Así que es muy hermoso. Many people can appreciate this. Mucha gente lo puede apreciar esto. So these are very practical dialogues. Es un diálogo muy práctico. Koi prashna hai? ¿Tenéis alguna pregunta? Ella habla Hindi. Yeah, you speak Hindi? You are teaching Yeah, you speak Hindi? Torah. 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 Acha. Oh, yes, sir. Yeah. Oh, here. Yeah. Right, so we have a little more time today, so Oh. I'm going to ask one question from verse 2, which is related to this because it's about the body and the material element. Que como tenemos más tiempo hoy voy a hacer una pregunta acerca del el cuerpo y los elementos materiales. From the previous chapter. Del capítulo 2, creo. Really, we moved that part? No, I think it's from this chapter. Oh, yeah? Oh, okay. Del verso anterior, ¿no? So in there it was saying that the blood and the bone Oh. and the urine and the stool, they are impure. Y ahí se dice que Purport. tanto los huesos como la sangre, la orina, son todos impuros. Yeah. Now, if everything is Brahman, Pero si todo es Brahman, how come those things are impure? How can those things be impure? ¿cómo pueden estas cosas ser impuras? This is the argument Ese es el argumento that Nimai gave, right? que dio Nimai, ¿no es así? When he was sitting in the trash pile Cuando estaba sentado en el montón de basura. like that. And so Mother Sachi's argument was, Y el argumento de su madre, Madre Sachi, fue, Prabhupada says, Prabhupada dice, she was the consort of a pandit. que ella era la esposa de un pandit, Yeah, consorta, you have? consorte. So she said, yes, everything is a transformation of earth. Ella dijo, sí, todo es una transformación de la tierra. But earth in the form of sweetmeats
Pero la tierra en forma de dulces will make you healthy, te hará saludable. and earth in the form of earth will make you sick. Y la tierra en forma de tierra te enfermará. And so Nehemiah said, "Oh, I understand now. Y Nimai dijo, ahora ya lo I comprendo. will never eat earth again." No volveré a comer tierra de nuevo. So when we're dealing with this, even the Buddhists, it's strange, Incluso los budas, es algo extraño. because the Buddhists say everything is void. Porque los budistas dicen que todo es vacío. Somebody gave me a little Buddhist introduction thing, Alguien me dio una pequeña introducción del budismo. and they directly talked about what's the word? Contemporary reality, Y hablaban de la realidad contemporánea. contingent reality. Contingent. Yeah, so they accepted. Yeah, there's a kind of reality to this world. Sí, comprenden que hay una cierta realidad de este mundo. Yeah, so that's what Prabhupada's talking about. Y eso es de lo que está hablando Prabhupada. Yeah. So could it be that it's transforming in different combinations of the modes? Puede ser que esta transformación sea una transformación de las diferentes combinaciones de las modalidades. And when some combinations of the three modes of material nature mix with other combinations of the Y cuando una combinación de las modalidades de la naturaleza material se combina con otra combinación de esas modalidades, they can cause sickness pueden causar enfermedades or health. o salud. Yeah, like blood and bone Yeah. can be used for fertilizer. Yeah. Como huesos y sangre se puede utilizar como fertilizante. A lot of our vegetables come from such Yeah. Y muchos de nuestros vegetales vienen de fertilizantes de esa But forma. mixed with a human, it would make them Yeah, sick yeah. directly. Yeah. Pero si se lo toma un ser humano le enfermaría. But then above that, in this we're hearing today that the soul doesn't experience that sickness really. Pero lo que estamos escuchando hoy es que en realidad el alma no lo experimenta todo esto en I verdad. think it experiences it, Lo experimenta, dice Maharaj, but it's not affected by it. pero no es afectada por eso. So by combining the modes, you experience unnecessary difficulties. Así que por combinar las modalidades de una forma inapropiada se experimentan dificultades innecesarias. Yeah. And that some of them will cover your ability for self-realization. Y algunas de esas combinaciones te impedirán obtener realización. Too sick to do service. Yeah. Solo podemos hacer servicio. Okay. Gopakumar, cuando regresó a Goloka Vrindavan When Gopakumar went back to Goloka Vrindavan y abrazó a Krishna, and embraced Krishna, or Krishna embraced him, se desmayó. he fainted. Y todas sus vidas en el mundo material fueron como un sueño. And all his lifetimes in this material world became like a dream. Pero algunos devotos dicen, But some devotees say, yo no lo sé porque no lo he leído. I do not know that because I have not read it. O sea, cuando abrazó a Krishna, las gopis no lo reconocieron. When he embraced Krishna, the gopis didn't recognize him. Krishna sí, pero las gopis no. Krishna did recognize him, but the gopis didn't. Entonces los devotos dicen que él no había estado en el mundo espiritual antes. And those devotees say that before that he had never been in the spiritual world ¿Qué piensa usted? because the gopis didn't recognize. Yeah. What do you think? No, we were discussing this earlier. Estábamos hablando de esto antes. Yeah, there's one purport about that, no? Hay un significado acerca de esto And it talks about the origin of the jiva. y habla acerca del origen de la jiva. And we said it's one point in our philosophy, Y hay un punto en nuestra filosofía but it became a very big political thing. que se convirtió en algo, una controversia muy política. And people were focusing on it, arguing. La gente se centraba en eso, argumentaba, Yeah, because it was being used as a political tool. porque se estaba utilizando como una herramienta política. Yeah, my guru knows more than your guru. Mi guru sabe más que tu guru. Prabhupada didn't teach you everything. Prabhupada no te lo ha enseñado todo. Yeah, and so it became very highly affected. It was everybody's focusing on it. Yeah. Y todo el mundo se estaba centrando en eso. Yeah.
And so I don't know all the details. No conozco todos los detalles. I mean, there's also many people have different arguments on both sides. Y también diferentes personas tienen diferentes argumentos en ambas partes. Yeah, but one argument is Pero un argumento es if we had a developed relationship with Krishna, que si tenemos una relación con Krishna desarrollada, yeah, then we could not have entered into the material world. si la hubiéramos tenido, entonces no podríamos haber entrado o caído en ese mundo. So the only jivas in the material world Así que las únicas jivas en el mundo material are those who were que están, created in the marginal potency. son, o sea que las únicas jivas que están en el mundo material son aquellas que fueron creadas en la potencia marginal. And they have one citation from Jaiva Dharma, Y tienen una cita del Jaiva Dharma which says something like this. que dice algo así. But Pero we don't have parampara commentary on Jaiva Dharma. no tenemos un comentario para amparar del Jaiva Dharma. Yeah, so Prabhupada may have made some comment about that. Así que es posible que Prabhupada hiciera algún comentario de That eso. it's there for a certain reason. Está ahí por algún motivo. But that's really, I think, all they have, Pero creo que eso es todo lo que tienen. Yeah, but that's their idea, Pero esa es su idea. So those marginal souls were drawn in. Así que esas almas marginales fueron las que cayeron aquí. Yeah. And so but the whole book Pero todo el libro about Gopal Kumar de Gopa Kumar is called what was a search for the lost servant. era la búsqueda por el sirviente perdido. Yeah, the servant going back. So, Para que el sirviente fuera de regreso de nuevo. and the title of our magazine is Y el título de nuestra revista es Back Home, Back to Godhead. de vuelta a Dios, de vuelta al Supremo. Yeah. So I mean, I see some of the statements Prabhupada makes. Veo algunas de las afirmaciones que hace Prabhupada Yeah, could talk about the soul, que hablan acerca del alma, not being with Krishna originally. de que no estaba con Krishna originalmente. But what is it now? Where is it? It's actually in Jaiva Dharma, En realidad está en el Jaiva Dharma, in Narayan Maharaj's translation, en la traducción de Narayan Maharaj, where Mahasai or Yoginanda, whoever the character is, en el cual Mahasaya o Yoginanda, quien sea el personaje, he says in material consciousness, dice que en la conciencia material these things are impossible to understand. estas cosas son imposibles de comprender. And Prabhupada says the same things in different purports. Y Prabhupada dice cosas similares en diferentes significados. Yeah, so first you become self-realized, Primero tenemos que volvernos autorrealizados. then you can begin to consider these things. Y luego podrás empezar a considerar estas cosas. So you shouldn't even really be wasting your time until you're at least a Brahmin. Así que ni siquiera tendrías que estar perdiendo el tiempo a menos que ya llegues a ser brahmana. Then you can begin to understand a little bit, Entonces puedes empezar a comprender un poquito todo esto. how we got here. Cómo hemos llegado hasta aquí. Even Buddha, no? Incluso Buda He gives the example of somebody who gets shot with a poisoned arrow, habla acerca de una persona que ha sido matada con una No, flecha just venenosa. shot, not killed. Just, Sí, herida. yeah. And he begins to think, who shot that arrow? Y empieza a pensar, ¿quién me ha disparado esta flecha? Was that my former wife that shot me? ¿Fue mi antigua esposa la que me ha disparado? What's his passport number? ¿Cuál es su número, su clave? Yeah, so Buddha gives this example, Y Buda da este ejemplo. How did we get here? How do these things happen? ¿Cómo llegamos hasta aquí y cómo suceden todas estas He cosas? says, you don't worry about those things. Y dice, no te preocupes de He says, todas estas cosas. Pull the arrow out. Sácate la flecha. Yeah. So first become self-realized, Así que primero tienes que volverte autorrealizado. and then you can talk about these things, how we got here. Y luego puedes hablar de estas cosas acerca de cómo hemos llegado hasta aquí. Thank you all very much. Muchas gracias a todos. Mahaprasadam ki jai. Back home, back to God. Ki jai. I have to pay her 40.